వెల్కమ్ టు R24 సక్సెస్ డైరీస్. ఈరోజు మన సక్సెస్ డైరీ ఇంటర్వ్యూలో పీపుల్ కంబైన్ గ్రూప్ చైర్మన్ తుమ్మల నాగప్రసాద్ గారు ఉన్నారు. అసలు ఆయన సామాన్య కుటుంబం నుంచి పుట్టి ఇంత స్థాయికి ఎలా ఎదిగారు, ఆయన సక్సెస్ సీక్రెట్స్ ఏంటి, అసలు ఆయన సక్సెస్ వెనుకున్న రహస్యం ఏంటి, ఇవన్నీ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అదేవిధంగా కరోనా పాండమిక్ తర్వాత అసలు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో వచ్చిన మార్పులు ఏంటి ఓవరాల్ వరల్డ్ వైడ్గా అండ్ ఇండియాలో కూడా. సో ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఆయన అడిగి మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈరోజు. సో ఆయన మనతో పాటు ఈరోజు ఇంటర్వ్యూలో ఉన్నారు. సార్ నమస్తే. సార్ నమస్తే సార్. వెల్కమ్ టు సక్సెస్ డైరీస్ షో. సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ చైల్డ్హుడ్ నుంచి, మీ ప్రస్థానం కొంతమందికి తెలిసేమో లైక్ ఓక్రిడ్జ్ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు పీపుల్ కంబైన్ గ్రూప్, మీ చైల్డ్హుడ్ కూడా వెళ్దాం. ఒకసారి మీ చైల్డ్హుడ్ని కూడా టచ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. వాట్ అబౌట్ యువర్ చైల్డ్హుడ్ సార్? చైల్డ్హుడ్, myself and Rajshekhar were classmates from second standard. So it is like we went to school where my dad was running it, a private Telugu medium school. Okay. Then went to Nagaprasad High School and studied up till degree in Nojvid itself in Telugu medium. Rajshekhar went for engineering to Bhimavaram. Then we started our business together in 1993. So childhood lo what today we tell to holistic education to everyone, we were so fortunate. ఇంటి దగ్గర ఎప్పుడు మార్కులు ఎన్ని వచ్చినాయి, బాగా చదివావా లేదా అనేది అడిగేది లేదు. ఆడుకుంటా ఎప్పుడన్నా టైం దొరికితే చదవటం, లేకపోతే పరీక్షల ముందు చదవటం తప్పించి అంతకన్నా అకాడమిక్స్ మీద అంత ఫోకస్ ఎప్పుడు లేదు. సో లైఫ్లో యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఐ హ్యాడ్ ఆపర్చునిటీ టు అబ్జార్బ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ ది సొసైటీ. You both are friends or relatives? Friends. Okay. Classmates. But today most people call us Oakridge brothers. But since you can say the advantage today, where we are, there was so much of time to absorb so many things from life. That's what we are now packaging it as a holistic education. Okay. Definitely we are so grateful brought up has happened in such a value based society, and then family, their support, their upbringing, that's what made a big difference for us. అంటే మీ మీద పేరెంట్స్ ప్రెషర్ లేకుండానే మీరు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వైపు అంత సీరియస్గా ఎలా ఫోకస్ పెట్టగలిగారు? It was kind of nudging, you can say. When parents have high expectations from you and leave it to yourself, you try to rise to their expectations without getting pressurized. They are from agriculture only, sir? My dad used to run a school. Okay. You can say first generation private school entrepreneur. Okay. So he started in 1971. So he ran it for 25 years and then he has closed the school because of his age and other reasons. Where it is, sir? Newsweed. Newsweed, okay. So I can say today's children don't have that luxury of having that kind of childhood. It is memorable. అంటే సార్ మీ ఫాదర్ ఇంపాక్టేషన్ మీ మీద ఉందనుకోవాలి. Definitely, to the extent he was also into education and we also started our career as education entrepreneurs. Definitely that is there. But however, we have started independently, both Rajshekhar and myself. సో అంటే మీకు పర్టికులర్గా ఈ టార్గెట్ ఉందా సార్, ఇలా అవ్వాలని అలా అవ్వాలని ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్స్లోకి రాకముందు? It is all like just picking the opportunity just on the go. So never there was a kind of you were pre-decided, nothing like. ఇంకా రకంగా చెప్పాలంటే ఏదో గాలిపటం ఎగుతా వెళ్తూ ఉంటే ఏదో ఒక దానికి పట్టుకుని ఉన్నట్టు తప్పించి యూ కెన్ సే దట్ దెర్ వర్ many times I mentioned also like the way it used to happen, if you are a merit student at 10th standard, okay. All the merit students at 10th standard joined Polytechnic. Those who didn't get Polytechnic admission joined intermediate. Okay. That way we are lucky, not being merit. Okay. So okay. If you are
merit in intermediate, you are either those days engineering was not such a big choice, but people used to go for railway recruitment board and those kind of after intermediate also career used to be there. Because we were not merit, didn't go that side. Then after degree, like you supervisor and other jobs were kind of, so at every stage, because now you are not merit, you ended up continuing your studies. Otherwise today if I look back with all my classmates who are then merit, ended up in that kind of mid-range jobs. And then after PG also, like the jobs were limited version. limited version. So I tried for civil services, was not successful. But at the same time also not ready to compromise with small career. So when Prasanna was applying for group 2, I said I don't even apply for it. అంటే ఈ ఫ్రెండ్షిప్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది సార్ మళ్ళీ? యూనివర్సిటీలో సివిల్ సర్వీసెస్కి మేము టుగెదర్ ప్రిపేర్ అవుతాం. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ప్రసన్న అండ్ ఐ వర్ ఫ్రెండ్స్ సిన్స్ 1990. So the point here is on one hand, though I didn't know what to do, but I was not ready to compromise with any small. And you were not tailor made from childhood onwards. And at the same time also not getting any career opportunity. I didn't get civil services or group 1 or I didn't even get US visa. And so there were so many attempts, unsuccessful attempts. Then finally led to starting our own career. That time also when me and Rajshekhar were planning to start, because we were strongly advised not to start your own venture. It is very risky, it is very time and effort requirement. You Particularly at that time. At that time, so you better go for a job. Okay. So I was very determined not to get into any job. I don't know why, but I was very clear. అంటే మీ థాట్ ప్రాసెస్ అంటే సేమ్గా ఉండేనా సార్ ముగ్గురిది వికాస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు? Thought process, so never it is same. Like people who know Rajshekhar and myself very closely, they know we are very different personalities. However, our value system is common. The trust on each other is so very highest, I can say. So as a result, we could find a chord to work together. But however, thought process are very, very different. సో థాట్ ప్రాసెస్ డిఫరెంట్గా ఉన్న టైంలో సో ముగ్గురు కలిసి ఒకటి స్టార్ట్ చేసి సో అంత సక్సెస్గా దాన్ని లీడ్ చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ ఈజీ థింగ్. సో అదేలా ఓవర్కమ్ చేయగలిగారు? Yes, it's not easy. However, as I mentioned, one is the values, second one is the trust on each other. So if you take Rajshekhar and myself, we both consider each other as the first well-wisher. ఓకే. While we fight on a decision tooth and nail, we strongly disagree. We just don't see eye to eye. That is as far as the work related. But Not personal. But not at a personal level. In the boardroom we fight and outside we go for party together. So it is that kind of relation. That's why strong bonding is there. So in that process what has happened, while personally it is a very big challenge to go through that kind of fight and be together, for the organization, because we both bring a very different skill set to the table. Because of the debate. One is debate, and because our skills are also very different, so they are complementary skills. So from the business point of view, suppose you are there, you may bring certain things to the table. You may not bring every skill required for the business to be successful. No one can. Exactly. So you need to have such partnership or colleagues
that kind of together, then only it can be a successful organization, otherwise it cannot. So, in our case what has happened, the strengths that I brought to the table and the strengths Rajshekhar brought to the table are so complementing. As a result, it could make it a total. Perfect solution. So, that way organization got so much of benefit. అంటే సార్ పర్టికులర్లీ నేను ఎందుకంటే నేను వైజాగ్ చాలాసార్లు వచ్చినాను. వికాస్ అంటే అప్పుడు ఒక ట్రేడ్ మార్క్. సో మీకు మార్కెటింగ్లో కానీ అండ్ దాని ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో కానీ ర్యాంక్స్, ఈవెన్ ఎస్పెషల్లీ ర్యాంక్స్లో అదేలా ట్రెండ్ సెట్ చేయగలిగారు? Rajshekhar is very marketing focused, so he is a master of selling things to people, so how to do it. So always it was from childhood he had that design thinking and out of the box thinking. That's his personality, and I bring structure and process to the system and kind of framework to the entire process to become effective. So as a result, from the beginning when we have started Vikas, we know where to spend our resources. Okay. So simple things like our initial capital was about less than 4 lakhs. Okay. Those days, of course. Out of that, probably we bought a car and we spent that as a marketing vehicle. You can say about 30% of our overall capital we have invested on the marketing. Okay. That's not easy. All that was not consciously. Every particular thing will be multi-purpose. So it was not so many things that today we tell to people are on the hindsight. That time when you are doing it, you are doing many things intuitively. When it is intuitive, you can't explain it in those many words. Somehow you are feeling doing this is right. So because we know, so Rajshekhar knows where to spend that money and how to optimize it. I was supporting him in the marketing process. So as a result, we could launch on the day one. Just for your idea, we set 200 students as the goal. Okay. Our first batch was 197 students. Okay. And in the very first batch, we could insist minimum 60% is from local families only, is it? Yeah. In those 3 districts. Okay. So the point is, the very first year itself, be it Vikas or be it Oakridge or anywhere, so we could achieve that kind of success because we have insider who has very high marketing understanding and talent. అంటే సార్ ఎస్పెషల్లీ కదా వికాస్ అంటే అప్పుడు మీరు చాలా కాంపిటీషన్ కూడా ఉండే, లైక్ విజ్ఞాన్ కానీ ప్రతిభ లాంటి ఒంగోలు నుంచి కూడా మూవ్ అయ్యి కూడా అక్కడ పెట్టిన సిచ్యువేషన్ ఉంది. అసలు వీటన్నిటి ఈ కాంపిటీషన్ తట్టుకోవడం అంటే ఈజీ కాదు కదా, సో అది ఎలా సాధ్యమైంది? అంటే మేము 93లో వికాస్ విశాఖపట్నంలో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అప్పటికి గుంటూరు, విజయవాడ, నెల్లూరు, those were well-known centers for the then residential college form of education. విశాఖపట్నం నుంచి కూడా, ఉత్తరాంధ్ర నుంచి కూడా పిల్లలు విజయవాడ, గుంటూరు, నెల్లూరు వెళ్ళేవారు. సో అప్పటికి మేము వెళ్ళే టైంకి అక్కడ కాంపిటీషన్ లేదు. అంటే దెర్ వర్ రెసిడెన్షియల్ కాలేజెస్, బట్ దే వర్ మోర్ సో వెరీ జనరిక్ ఫార్మ్. So we were first to introduce that form of education in Visakhapatnam, with including MSET and integrated program. So however, all of us are so learning oriented. We used to learn the best practices in the market and improvise it. And also not only improvise it, take head on the best in the city. So
in Visakhapatnam also we wanted our institution to be next door to the top institution in this city. Okay. So that immediately people will compare you with the best in the city. Obviously. It would be so easy if you can do better than the best, even by a small degree. People immediately put you in that league. And always we know and believe that the competition at the top is less. Where in whatever is the league you are, there will be competition. But the competition at the top will be far less when Somewhat compared less. to the in the middle Exactly. or row at Exactly. bottom. Simple logic. Exactly. Exactly. So, hence our attempt was to have next door. The same thing we tried when we have started Oakridge in Hyderabad or in Bangalore or wherever it is. We somehow feel like taking head on with the best in the city. Some experience. And it worked for us. Of course, it is a serious gamble in the sense there is no survival. Only you have survival only if you can take head on. If you are not confident enough, then you will die next moment. సార్ ఎస్పెషల్లీ ఉత్తరాంధ్రాన్ని ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు, వైజాగ్ ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి? అప్పటికి ప్రసన్న నేను విశాఖపట్నంలో సివిల్ సర్వీసెస్కి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండేవాళ్ళం. సో because we were already there, and second Visakhapatnam is a big city and far from Vijayawada and other competitive places, and such institutions were not there. Thereby it was such a ripe ground for us. Had it was a kind of places like Vijayawada or Guntur, there were already fully established institutes. There was a risk that we don't even get visibility. Then sir, you next move from there to Oakridge. Vikas was a very good success in the sense those days, if you recollect, corporate colleges across combined Andhra Pradesh, there were 7 of us as considered as corporate colleges. We were one of the 7. Those days in MCET state, first 10 ranks was the criteria for you to be considered as anywhere in that league. Year 2000 we got 3 below 10 ranks, and that year in fact for the first time we have achieved in the history of MCET. Those days MCET used to be 200 marks, 200 by 200 for the first time we could achieve. So we were at our best when we were thinking of Oakridge. There were 2-3 reasons for that. One reason was the kind of students we were getting from 10th pass outs. They are marks wise they are good, 70, 80 or 90%, but their the overall persona was not up to the mark, and they were like rote learning kind of forms. So then we were in this kind of conversations used to blame the schools, the kind of students they were churning out. So in one of that fine discussions, so what if we start a school, how different it is going to be? That was one trigger. And also the intermediate is kind of every year you need to look for 50% of, because it is a 2-year program, so at least 50% of the students, including long term and other, every year you need to get 60-65% of the students fresh. And it is all dependent on your below 10 rank. So if that year you get 1 or 2 ranks, then you will survive, otherwise people see you are no more good. So as a result you are running into a big time risk every year. So we wanted to de-risk to an extent. If it is a school,
you are going to have at least 12 years of ఈవెన్ అట్ ద student. టైం పేరెంట్స్ అప్రోచ్ కూడా అలాగే ఉండేది సార్. Yeah. So that format of education is that even now also I think it would be same, because so only you produce rank. మోర్ కంటామినేటెడ్. So, yeah. And third thing is um, because the entire success and growth is dependent on below 10 ranks, the mighty competitors started taking students on scholarship, so called scholarship, essentially giving them free. So if you have resources, you take 100 students, merit students free, so that you may get 1 rank, 2 ranks. If you have more resources, you take 1000 students for free, thereby you get more ranks. The probability is going to get better. So we realized that it is becoming a deep pocket war. So it is all finally how many students. Between corporate sector. Yeah. So if end of the day, how many students you are going to take for free. So then we realized at some stage you have to give up, because the fight is such. So these things were making things bit unhealthy. If you remember, in 97 there were paper leak cases and whole lot of other things. We were not prepared to get into that kind of unhealthy space. So all these factors were triggers for us to think of starting a good school, just not a school, a good school. Then we didn't know what makes a good యాక్చువల్ school. మీరు హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి మీరు మళ్ళీ లోయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వచ్చేసినట్టు. But within K-12 space. So we just wanted to understand what makes a good school. Both Rajshekhar and I went to different places to visit schools, to study, just to understand what makes a good school. And in the process, we met Shomidas in Dehradun in year 2000. After listening to us, he advised to start an IB school, just to meet our expectations and aspirations. We didn't know anything about IB. So, however, you were self introducing that only, na? Here in Hyderabad. So that time, to start with, our intention to start the school was in Visakhapatnam. To start an IB school and the kind of project costs and other things, Visakhapatnam was a too small place to have such a school. Then whether to reduce the spec or to change the place, that is how we started Oakridge in Hyderabad. In 2000, sir? In 2001. ఓకే. అంటే సార్ ఐబీ కరికులం అంటేనే ఎవరికి తెలియదు అసలు అప్పుడు నాకు తెలిసి. సో దాన్ని మీరు అడ్వెంచర్ చేసినట్టే కదా దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అంటే. అంటే అప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతూ ఉంటుందంటే తెలియనప్పుడు ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ, యూ డోంట్ నో వేర్ యూ ఆర్ హెడెడ్ టు, యూ ఆర్ జస్ట్ గాట్ ఇన్ టు సంథింగ్. సో బట్ వన్ థింగ్, వీ వర్ నాట్ kind of I think we were fearless, you can say. అది పిచ్చితనమా మూర్ఖత్వమా అమాయకత్వమా అది ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు. సో యా వీ వర్ అడ్వైజ్డ్ నాట్ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్ రిస్కీ వెంచర్ బై మెనీ. లైక్ ఏంటంటే వెన్ వీ వర్ planning Oakridge, it was on paper it was costing us about 26 crores. We didn't have that kind of money, so we went for loan to the State Bank, and they were shocked. The GM who knew us in Visakhapatnam, he said, I not only don't give you loan, rather I strongly advise not to go for. ఎందుకంటే అప్పుడు ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేయాలంటే 5 crores అయ్యేది, 5 crores అయ్యేది. మెడికల్ కాలేజీకి 15 crores అయ్యేది. స్కూల్ పెట్టడానికి 26 కోట్లు అంటే ఆయనకి అసలు షాక్ కొట్టింది. సో నోబడి వాజ్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్. ఫైనల్లీ 4 banks consortium gave us 10 crores loan.
we were many a times cursing our decision, అసలుకి మనం ఎంత సో ఇట్లా ఎందుకు చేసాము అనేది. సో ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. సో వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు దట్ స్ట్రగుల్ యూ కాంట్ సీ లైట్. ఓన్లీ సర్వైవల్ ఫర్ ఎవరు వద్దని చెప్పలేదా సార్? ఓకే బ్యాంక్స్ ఓకే ఒబే చేయలేదు అనేది ఓకే పక్కన పెడితే, మీ క్లోజ్ సర్కిల్స్ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరు చెప్పేవాళ్ళని మనం వినం కదా. చెప్పేవాళ్ళు చాలా చెప్తూ ఉంటారు, అసలుకి బిజినెస్లోకి వెళ్ళొద్దని చెప్పారు. వీ స్టార్టెడ్. సో లైక్ వైజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు దాన్ని ఎట్లా చూస్తామంటే వాళ్ళు డిస్కరేజ్ చేస్తున్నారు అన్నట్లుగా చూస్తాం తప్పించి అది హౌ రిస్కీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి, వెదర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఎదుటి వాళ్ళు చెప్పింది వినకపోవటం కూడా. సో ఆల్ దిస్ ఈజ్ లైక్ యువర్ gut feeling and intuition, whether what you are doing is right or not right. Many a times you can't put into those many words, but we knew what we are doing was the need of the hour. And మీకు కూడా ఒక లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. Yeah, learning is on a daily basis and you learn more in crisis. సో ఎలా సార్ ముగ్గురు కలిసి ఇక్కడ Oakridge స్టార్ట్ చేశారు? Yeah, we are 5 of us directors and Prasanna, Sitaram, DVRK, of course me and Raz. It is సో ఫ్యామిలీ చెప్తే ఎన్నోళ్ళు మీరు ఒక్కరేగా చాలా మంది ఉన్నారు మీతో పాటు. Yeah, Prasanna, you know, he didn't even complete his probation in government and he left the government, and DVRK was in government engineer, so he left that job. Sitaram, he left his green card opportunity. So you can say it was me who started with zero career. Everybody had to give up their careers because of me. Raj was also in family business and his own initiative, so I spoiled all their fortunes there and got into this. సో మీరైతే నమ్మకాన్ని అలాగే నిలబెట్టుకోగలిగారు అయితే. సో that is the best part. One is it is they keeping confidence in my vision and in ability, and second is we could stick together for almost 3 decades now. Did whatever we did together and అసలు మీకు వెనక్కి ఆలోచించుకునే టైం కూడా దొరకలేదేమో Oakridge పెట్టిన తర్వాత? అంటే when you are into something, so every day you have so many things to take care. As a result, it is only a forward journey, there is no backward journey. But many things worked out for us. You just need to be lucky. అంటే సార్ Oakridge ఒక బ్రాండ్, ఒక మీకు ఒక ట్రేడ్ మార్క్ అయితే క్రియేట్ చేయగలిగారు. సో మీరు అనుకున్న ఇన్ ది స్పాన్లో అయిపోయింది అనుకుంటున్నారా అది మీ టార్గెట్? అంటే there is nothing like so we didn't start with any target. There were no targets. While goal setting and all are important, so our understanding about those things was very less. So keep doing right things. So if you are keep doing right things, things will fall in place, and in our case things were falling in place. So you are also like students, your students always? Yeah. So learning is the only thing that takes you forward. సో మీ బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అంటే Oakridgeతో ఏం చెప్తారు సార్? There are many best experiences. The very first year we set up for 250 students, and for each section 25 students was the cap. That year, then education minister's grandson admission they came late and we had to reject. Okay. So that was like when you see nobody put a rule only 25. It is our own
25. However, when you have decided for a principle, commit to it what may come. Exactly, sir. So that, so it was none other than education minister's grandson even then. Subsequently, over 18 years in journey with Oakridge, we had to go through many such pressures. We always withstood. It's not easy, even when be it many celebrities and politicians and the chief minister's pressure and a whole lot of other things. But everybody supported finally. See, without their support we couldn't be there. They understood where from we were coming, and they were okay. They allowed us to stick to what we were thinking right. అంటే ఇలాంటి ఇష్యూస్ వల్ల దాని రెప్లికేషన్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి కదా సార్? ఎఫెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Yeah, so when we are in public life, those things are quite common. However, when you are clear why you are doing it, whether because of any prejudice or based on principle. So you always prefer that only? Yeah, when it is very clear, that is the kind of thing. And when we are in education, when we teach children principles, values, ethics, so by teaching nothing is going to happen, only if you follow. Exactly, sir. You see, children don't learn from what you teach. Children learn from what you are. So as simple as that. As a result, we could have all these successive 7 chief ministers' children or grandchildren studied with us. They may be from different political parties. So all of them have trusted us. So you name anyone in this combined state, their children were with us. So winning those many people's trust and confidence is not easy. Exactly. I accept. Similarly, many of our competitors' children studied with us. That is the kind of endorsement and trust. Like that, there are many such happy things that we cherish. Also, once IB Director General Dr. Shokumari came to Oakridge. Usually, she being the global head of IB, one is don't get time, and second is they don't also consciously come to schools just like that. But somehow we could reach out to her, and some conference was happening, IB conference was happening in Hyderabad, and she agreed to come to Oakridge. Incidentally, she is an Indian, Dr. Shokumari. She is also a Telugu lady. She was global head of IB. Okay. When the request was sent to her, so she was wondering what is this school and what is what, and she came across a couple of interviews of mine, similar, this kind of conversations. Because she understands Telugu, so she could listen to the talks. She is from Hyderabad only? She is from Visakhapatnam. She could see the clarity of why we have an IB school and Oakridge philosophy and understanding, and she came and in front of all the school's leadership and all, she mentioned, I came to Oakridge only to meet you. Okay. So you have more clarity about IB than me, or you could articulate better than me. So it is like usually schools they follow some curriculum for the sake, without having a number of schools which IB curriculum deeper understanding. So IB head
appreciating your clarity and she saying in public that you The big honor. yeah, so it's like that. We were because as I have mentioned, our intent was to start a good school. Our intent was not to start an IB school. It is just to make it a good school. Shomi advised, then IB is a better. So Oakridge vision and IB vision, though they have evolved it parallelly, they are so similar. For us, it is not for the sake. We genuinely believed it. As a result, we could create such a wonderful school. Oakridge was in the first 10 IB schools in the country. సార్ అలా పేరు ఎలా సెలెక్ట్ చేశారు సార్ ఓక్రిడ్జ్ అనేది? That was a sheer accident. So we were not very clear with any name. We were just contemplating names, and once Shomi, myself and Raz, we three were coming on Khairitabad flyover. So from flyover there is that Jasper building was there. There was some signage with Oakbrook or something was there. Then Shomi said, how if it is Oakridge, how it would be. So then we said, okay, it is looking interesting. That is సార్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఓక్రిడ్జ్ అంటే ఇట్స్ ఎ బ్రాండ్, ఓకే దట్స్ ఫైన్. బట్ కొంతమందిలో చిన్న చిన్న వస్తున్న అమ్మ ఓక్రిడ్జా అనేది కూడా వస్తుండే కొంతమంది, ఒక మిడిల్ క్లాస్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్లో. సో దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేశారు? ఈ పింఛన్ వదిలేసారా లేకపోతే ఎలా ఫేస్ చేశారు? అంటే జనరల్గా ఏంటంటే నో స్కూల్ మీట్స్ ఆల్ పేరెంట్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. సో దెర్ యూస్ టు బీ serious engagement with the parents to understand their expectations from the school and guiding the parents whether the school delivers what you are expecting or not. It is very, very important. So Oakridge believes in holistic education. Marks are incidental. So if you just aim for marks or ranks, so if you are looking for an IIT seat, better don't come to Oakridge. This is not a place for you. It will become practical thing to you. So unless parent and school are in sync with the expectations, it's not going to be easy. If a parent is coming to Oakridge that it is a kind of popular school or prestigious school or something like, they will be disappointed. So that is how we used to, in a way, first understand the parents' expectations. If small tweaks are there, convince the parent this is not the way to think, this is the way to think. But only take the students whose families are willing to have holistic education for their children, where academics are important but not just academics alone is schooling. సరే, ఎస్పెషల్ అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మీ ఓక్రిడ్జ్ వచ్చిన స్టూడెంట్ అడవిలో వదిలిపెట్టినా వచ్చేస్తాడు అన్నట్టు, ఒంటరిగా ఎడారిలోనూ అడవిలోనూ రావాలి. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు అంటే 2001లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు all the classrooms were internet connected way back in 2001. That was the first school in India. Appudu then Chief Minister Chandrababu Naidu inaugurate cheyadaniki vachinappudu ayana he got surprised to see the classrooms. By then even his office was not internet enabled. So what we were trying to nurture children is to the future, that so అప్పటి పిల్లలు ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్స్. ఇవాళ మనం కనుక చూసుకుంటే, ఇవాళ మనం ఏదైతే టెక్నాలజీస్ లేకపోతే ఏదైతే లైఫ్ని చూస్తున్నామో, ఈ లైఫ్కి ఆ రోజున పిల్లల్ని తయారు చేయటము అనేది ద స్కూల్స్ పర్పస్. అట్లాగే ఇవాళ పిల్లల్ని
ఇవాళకి ఒక 15-20 సంవత్సరాల తర్వాత భవిష్యత్తు కోసం తీర్చిదిద్దాలి. దాన్ని విజువలైజ్ చేయటము అనేది ఎవరం చేసినా కానీ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జాక్ట్లీ ది సేమ్. సో ఇవాళ మనం చూస్తుంటే ఇప్పుడు ద వర్చువల్ వరల్డ్ ఏదైతే వస్తూ ఉందో, ఆ వర్చువల్ వరల్డ్లో వచ్చే ఆపర్చునిటీస్ ఎట్లా ఉంటాయి, లైఫ్ ఎలా ఉండబోతుంది అనే దాని గురించి అప్పుడు ఉండటం ఒకటి. ఆ పిల్లలు ఇవాళ నెక్స్ట్ 5 years జాబ్ మార్కెట్లో రెలవెంట్ ఉన్నారనుకో, ఆ తర్వాత 5 yearsకి వీళ్ళు రెలవెంట్ ఉంటారో ఉండరో తెలియదు. జాబ్ మార్కెట్ అంత ఫాస్ట్గా ఎవాల్వ్ అవుతుంది. మీరు మీడియా స్పేస్లో ఎంత చేంజ్ వచ్చిందో చూశారు. ఓన్లీ ఎవరైతే దీని నుంచి నేర్చుకుని రేపటి రోజుకి ఏం రాబోతుంది అనే వైపు అడుగు వేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడే కుదురుతుంది. ఇదివరకు ఎట్లా ఉండేది, చదువు అంటే డిగ్రీ అయిపోద్ది, పీజీ అయిపోద్ది, అక్కడితో చదువు అయిపోద్ది. ఇవాళ ఎవరైనా సరే స్టూడెంట్ లైఫ్ లాంగ్ లెర్నర్ అవ్వగలిగితేనే వాళ్ళకి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. పైగా ఏంటంటే ఇవాళ విత్ మెడికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ మోస్ట్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు లివ్ అప్ టు 100 years. సో అట్లీస్ట్ 85 years దాకా వర్క్ చేయకపోతే వాళ్ళు దే విల్ బి ఎ బర్డెన్ టు దెమ్సెల్వ్స్ అండ్ బర్డెన్ టు సొసైటీ. 85 years వరకు ఉండాలి అంటే అట్లీస్ట్ 65 years వర్క్ చేయాలి. ఏది ఈ జనరేషన్, ఆ తర్వాత ఇంకా పెరగవచ్చు. ఇవాళ మనం 5 సంవత్సరాల్లో ఏం మారబోతుంది అనే దాని విషయంలోనే మనకి తెలియనప్పుడు 65 సంవత్సరాలు నువ్వు 65 సంవత్సరాల క్రితం చదివిన చదువుతో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటాను అంటే అది జరిగే విషయం కాదు. సో యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ కంటిన్యూస్లీ. వాట్ వన్ ఈజ్ సపోజ్ టు ఎక్వైర్ స్కిల్ ఈజ్ హౌ టు లెర్న్. హౌ టు లెర్న్ అనేది వస్తే యూ కెన్ బీ ఎ లైఫ్ లాంగ్ లెర్నర్. సో Oakridge was focusing more on how to learn than what to learn. వాట్ అనేది ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైం మారుతూ వెళ్తూ ఉంటుంది. అంటే యూ ఎయిమ్ టు లాంగ్ టైమ్ అప్రోచ్ అంటే డిఫరెంట్ స్కిల్. సో హౌ టు లెర్న్ అనేది తెలిస్తే మీకు నచ్చిన ఫీల్డ్లో దాన్ని ఏం నేర్చుకోవాలనేది నేర్చుకుంటారు. అసలు మీకు ఎలా నేర్చుకోవాలో తెలిసినప్పుడు దట్ ఈజ్ వన్ ఆస్పెక్ట్. ఆల్సో లైక్ ఏంటంటే మన ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్ అంతా కూడా రైట్ ఆన్సర్ వస్తే మార్కులు వస్తాయి, లేకపోతే రాదు. వేరేజ్ Oakridge వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ రైట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ యూ నో టు ఆస్క్ రైట్ క్వశ్చన్ you may get multiple answers. It is not always right answer that is important, it is the right question that is important. So likewise many such important life skills were given more emphasis than the conventional understanding about education. As a result, Oakridge reached to its heights because of that differentiation that it brought to the society. Later on, many Oakridge faculty or people have become heads of the institutions in Hyderabad and many parts of the country, and so much has happened. When we look back and say, so we were also an important stakeholders in path breaking change to the way the education was happening, it gives us very good feeling. అంటే సార్ యాక్చువల్గా స్టూడెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఎట్ దట్ ఏజ్, దట్ ఈస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ న్యూ సెన్స్ నో. సో ఆ ఏజ్లో వాళ్ళని సెటరేట్ చేయడం అంటే అది మామూలు విషయం కాదు. వాళ్ళ అప్రోచ్లో అంటే ఎలా ఉండేది మీ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంటే Oakridgeలో? అంటే పిల్లలు మనిషి పుట్టినప్పటి నుంచి పిల్లలుగా పుట్టారు. సో పిల్లలు ఎప్పుడు పిల్లలే. పిల్లలని అర్థం చేసుకోవటము, పిల్లలని ఎట్లా నర్చర్ చేస్తే వాళ్ళు హోలిస్టిక్ పర్సనాలిటీస్ అవుతారు అనేది ఇట్స్ నాట్ రాకెట్ సైన్స్. ఎట్ టైమ్స్ we make things complicated. Otherwise it is very simple.
పిల్లల్ని when they see a connect, when you love them, బాండింగ్. when you love them, automatically they listen to you. ఈ పిల్లల్ని మనం ఇప్పుడు వాళ్ళేదో చెడుగాను లేకపోతే వాళ్ళు ఇండిసిప్లైన్డ్ లేకపోతే ఇట్లాంటి ఆలోచనలతో వాళ్ళని అప్రోచ్ అయినప్పుడు వాళ్ళ మీద ఒక రకమైన కోపంతోనూ ఒక రకమైన అయిష్టతతోనూ అప్రోచ్ అయ్యామనుకోండి, దే గెట్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ ఇట్. సో యూ నో ఇట్ వెదర్ what feelings I have for you. I don't need to put them in words. Similarly, పిల్లలకు కూడా they know as a teacher, as a school, how you care them, how you value them, how you respect them, how you love them. ఎప్పుడైతే when they see that kind of environment, you don't need to push them hard. It is a very gentle flow. It naturally happens. దెన్ సార్ మీరు ఓక్రిడ్జ్ అంటే ఒక బ్రాండ్ అయితే క్రియేట్ చేయగలిగారు. మీరు అనుకున్న, మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా ఒక ట్రేడ్ మార్క్ అయితే వచ్చింది ఓక్రిడ్జ్కి. సో దెన్ ఎందుకు ఓక్రిడ్జ్ని వదిలేసి మళ్ళీ ఈ సైడ్ రావాలనుకున్నారు? అంటే అగైన్ దెర్ ఆర్ మెనీ రీజన్స్ ఫర్ దట్. couple of reasons ఏంటంటే when we were building the institution with engineering department కానీ education departmentsతో కానీ, always I used to tell the institution that we are creating is going to last beyond our lifetime. So any institution that is built to last beyond our lifetime, it requires such both the soft structures as well as hard structures in place. So we were constantly in the process of creating such systems and infrastructure so that the school is going to last beyond our lifetime. That was the one line of thought. The second thing is also we were very clear, both me and Rajshekhar, we are not building this for our subsequent generations to come and run this. And up to longest extent. So I told both my children, you have no business here, you live your life. Okay. And likewise Rajshekhar. So when we were not intending to bring our next generation into this, and the institution we are building that is going to last beyond our lifetime, the only way it can last beyond our lifetime is to professionalize it. So then you have to move on, the institution has to continue. Either it can happen by force or it can happen by plan. So we have planned it, we ourselves exit and let the institution go on its own. That is the basic reason for us to move on from Oakridge. We felt what we could do for our 18 years. Probably that initial the founders energy that requires, we have provided. Also there is a concept called if you are around for a very long time, your limitations becomes the institution's limitations. So that means your institution is going to suffer because of your limitations. So then we thought that is good enough time that we have spent. And you preferred friendship than your institution? It's not just friendship, it is so an institution that is built to last beyond our lifetime. Qualitative. So we should allow it to exist on its own. Yes, we are the creators, we are the founders, and we have created some brand and a meaningful institution, and we are very confident it is going to last beyond our lifetime. So the right way is to set it right to exist without us.
Otherwise, there is no scope for it to exist without us. So, whether 5 years down the line it could happen, or anything can happen to any human being at any point of time. So, we need to be mindful of that. Institution building is a very different skill than any ordinary business or office setup. So that was only comma, not full stop. Yeah, of course. So then what about people combined groups? Yeah, so our group that it is People Combine was always there as the umbrella brand, and Oakridge was one of the verticals that we have created, and we continue to be the People Combine group. We have other interests, and also Rajshekhar and I have decided to contribute substantial to the society and its development. I have pledged 1/3 of my net worth for the public good, and we have started a foundation, People Combine Foundation, and we are doing good work out of it, and it is very satisfying. అంటే ఎలా సార్ ప్రసాద్ గారు, మీరు స్టార్టింగ్ నుంచి వికాస్ నుంచి తీసుకుంటే దెన్ ఓక్రిడ్జ్ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు పీపుల్ కంబైన్ గ్రూప్ అండ్ దెన్ 7 hotels, ఇవన్నీ ఎలా మీరు ఏది పట్టుకున్న ఒక బ్రాండ్ అయితే ఎలా క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నారు? So a friend of ours said, you guys are you are capable of creating only Taj Mahals, not so anything that we don't do too many things. First of all, we do, though our combined energy and strength is quite lot, but we only take up small things, and we put all our energies into it. So, and one is definitely hard work, thoughtful, continuous learning based. However, you need to be lucky also. అంటే మీరు ఏది టచ్ చేసినా ఇంత హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఇన్ని రోజులు సస్టైన్ చేయగలిగారు? అంటే ఇప్పుడు మనం ఏది చేసినా కానీ there can be 100 external reasons for success or failure, but what is there in your hands is what is there in your hands. Suppose People Combine, when we have exited from Oakridge, before that we were participating in the Great Place to Work for 5 years. So we the best rank that we have reached is 15 across the sectors as a great place to work in competition to Googles and Microsofts of the world in India. So we never worked to get a rank. We did what is right, and that right resulted into what the rank is. Simple things like even we were also participating in Avatar Working Women. So 3 years we have participated, and all 3 years we were in the top 10 across the country. Some of these things are like we were not doing consciously. We were doing with a kind of what we believed is what we believed. So simple things like in 93 itself, we had to remove one junior lecturer for unacceptable behavior with a girl child. So that this was after 2 months of we starting Vikas. Okay. That time itself we have written kind of hard coded in our belief, and it was spoken enough number of times, like if any girl or woman employee complain or raise a question mark on any male behavior, that day is the last day for that man in the organization. So no questions asked, no blame is there, nothing. No hearing is also given.
లైక్ బాహుబలి అంటారు మీరు. So it is Exactly, like sir. It's a practical thing, na? so it is like so that's it. So you gave chance for the other person to feel doubt. So as a result, what has happened, it was so easy for us. We almost like had 80% of our employees were women, and we hardly had to deal with any such issues. Exactly, sir. So like that, be it with students, be it with colleagues in the organization, many of our principles were very clear. When you are, if you are in doubt, there is a problem. You every time you have to think and you have to deliberate. Once you get a clarity, Once you have clarity, it is very easy to live life. What are your priorities in life? If you are very clear, then no confusion. అంటే ఎస్పెషల్లీ సార్ ఫ్రెండ్షిప్ విషయంలో అంటుంది. ఈవెన్ ఎన్ని రోజులు కంబైన్డ్గా కలిసి ఒకే ఇంట్లో ఉన్న వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్కి కూడా చాలా డిస్పారిటీస్ ఉండే చాలా ఇష్యూస్లో. ఇన్ని రోజుల నుంచి మీ ఫ్రెండ్షిప్ ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఎలా సస్టైన్ చేయాలి, అసలు ఆ సీక్రెట్ ఏంటి? అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్, లైక్ ట్రస్ట్ ఆన్ ఈచ్ అదర్. సో వెన్ సో యు ఆర్ ది ఫస్ట్ వెల్ విషర్ టు ది అదర్ పర్సన్, you don't need to put in words. So the other person feels and they know it similarly. So you don't have any your personal advantage, so at the cost of your colleague. So we ourselves are kind of so again like pillalu. ఇప్పుడు సపోజ్ అందరం లైఫ్లో ఫార్చ్యూన్ వీ మే మేక్, బట్ ఇఫ్ యువర్ చిల్డ్రన్ లుక్ ఫర్ వాట్ యూ ఎర్న్, దెన్ వాట్ ఎవర్ యూ ఎర్న్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్. సో very early on, not today, some 15 years ago, I told my dad, so whatever you have done in your life, you have done, so it is good. So it is better if you spend all that in your lifetime, whatever the good things you think you want to do. That is, it gives you satisfaction, and it is not a burden for us. None of us are looking for what you have earned in your life. So better you give it away for good things. So what we see it as a responsibility, and expect our children also, and they also luckily don't look at you for what you have earned. They look at you for what you are. So if I can do good things in life, contribute for the society's benefit, so probably they also would like to earn more than me, and they also would like to contribute to the society. For doing good things is what gives pleasure to someone. So as a result, when you see it is a responsibility, for friends they can blindly trust you, because you don't have any సెల్ఫిష్ మోటివ్స్ ఆర్ ఎనీ పర్సనల్ ఎజెండా. అంటే సార్ పర్సనల్ ఫ్రెండ్షిప్ వరకు అయితే ఓకే, కానీ బిజినెస్ మాడ్యూల్లోకి వెళ్ళేటప్పటికి నెగోషియేషన్స్ ఉంటాయి కదా, చాలాసార్లు నడుస్తుంటాయి. అట్లాంటి విషయంలో కూడా మీరు ఎలా ఓవర్కమ్ చేయగలిగారు అనేది నా డౌట్. సో దేర్ వర్క్ రిలేటెడ్, బీ ఇట్ ప్రసన్న, బీ ఇట్ రాజశేఖర్, ఆర్ బీ ఇట్ ఎనీ ఆఫ్ అవర్ కొలీగ్స్, వీ ఫైట్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్ ఈస్ ఆల్ వర్క్ రిలేటెడ్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పర్సనల్, ఇఫ్ దే హ్యావ్ డౌట్ on my integrity, then they will be different. If I have doubt on their integrity, they will be so it all happens that way. There was never a doubt on either of our integrity. So we were like taking credit as well as blame together. It was always collective effort. Probably that is what is the name People Combine is all about. దెన్ సార్, సో ఓవరాల్గా అయితే మీరు మేడ్ ఎ పాత్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కదా. సో ఇవాళ ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మీద వాట్స్ యువర్ టేక్ ఆన్ దట్? In a way, COVID has accelerated certain changes quite a bit. జనరల్గా ఏం జరుగుతూ ఉంటుందంటే, ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పుడు మనం వాట్ వీ కన్సిడర్
Education, everybody knows education, but this form of education is about 200 years, 250 years old, not more than that. బ్రిటిష్ కాలం నాటిది అనుకోవాలి. అది ఇండియాలో జనరల్గా కూడా తీసుకున్నా కానీ ఓవరాల్గా ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరీ ఓల్డ్. దిస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆల్సో కేమ్ అప్ టు మీట్ ద దెన్ సొసైటీస్ రిక్వైర్మెంట్స్, mostly like disciplined factory workforce. So today many things that actually happens in school were to suit that kind of industrial economy. But the knowledge economy and the entire world has changed quite a bit, but the education system has not changed for different other reasons, because it is such a heavy system. Stigma is also there, sir. No, the structure is so bulk, it is not easy to change, be it governments, be it any other institutions, be it school education, higher education, all that. In the process, what actually is happening, just if you look at India numbers, we have about 265 million students. Out of 265 million, almost 95-98% gross enrollment ratio in the schools. So that means everybody is going to school. However, only 26% of them are actually joining college. 74% are somewhere dropping out. Why are they dropping out? Not that they have great idea, as a result they want to pursue the great idea. Either be it economic reasons, social reasons, or they were left out in the education system. So then we say somebody is merit, somebody is average, somebody is below average. Everybody is a human being, everybody has their own abilities. How come there is somebody is merit and somebody is average? It is not the individual's issue, it is the issue of the system. The system has one structure and one framework, and putting everyone into it, and those who fall in line with it are considered merit. Like robots. Considered merit, and others are considered average, below average. So every human being is important, significant, and they have their own abilities. Life, why it has created with those many abilities? Because with all that abilities only, life makes it perfect. When all that is perfect, you are trying to put them into a small narrow scope and branding people. That is what is frustrating to most of the people. However, while it is a kind of system that has limitations, people know it. It is not that I am talking about it, but many decades people are talking about it. How to change is what everybody is trying to scratch their heads. But then the available technology, resources and costs, there was no better system than what it is being practiced. As a result, the system that is helping some, eliminating many. That and is, you are saying they are not in right path. the system is not helping everybody. System is helping some, eliminating many. That is the kind of education system. But now with the advent of technology, every child can get their due share of education, right education, quality education by using the technology. But however, who has to run the technology? It is again the teacher. Teacher comes with her own limitations. So earlier, before COVID, there was so much of resistance to use technology. When people don't use technology, technology won't develop. It is a kind of, if people use technology, technology will develop. If there is a developed technology, it will benefit more. Practical technology. So
However, because of this COVID, many schools had to go only the digital way. In some sense, that is a help for the entire education system to go onto the right path. However, with COVID, the digital classrooms people were still trying to emulate the physical classrooms through technology. Technology based learning through technology shall be and can be very different. But so far people are using the technology only to emulate the physical classroom. That is not the optimal way of doing it. But however, I am very optimistic that coming 3 to 5 years, so much change is going to happen, wherein schools education system is going to leverage the technology quite substantially, wherein every child is going to get opportunity to learn better. అంటే సార్ ఎస్పెషల్లీ మీరు చెప్తున్నట్టు ఎడ్యుకేషన్ ప్రైవేట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఎప్పటికప్పుడు కొన్ని చేంజెస్ వస్తున్నాయి, మనం వెల్కమ్ చేయాలని. కానీ గవర్నమెంట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ చూస్తే ఇంకా అక్కడే ఉండిపోతాం, ఎందుకు నెంబర్ ఆఫ్ బడ్జెట్స్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. అంటే గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఛాలెంజెస్. ఎనీ చేంజ్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టర్మ్, it cannot be just like that. So the National Education Policy 2021 is a right step in that direction. అంటే సార్ ఎస్పెషల్లీ మనం కేజ్రీవాల్ని తీసుకుంటే సమ్హౌ హీ బ్రేక్ చేయగలిగాడు కదా అతను కొంతవరకు. So see what was happening in the past is like government schools లో స్టాండర్డ్స్ తక్కువ ఉండటం మూలాన ఈవెన్ రిక్షా పుల్లర్ కూడా వాళ్ళ పిల్లల్ని ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి పంపించడం జరుగుతూ ఉండేది. నాట్ దట్ దోస్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఆర్ బెటర్ దాన్ ది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్. హౌఎవర్ the delivery in the private government schools was so low. Lesser the income, the family the overall their annual income is spent on children education quite substantially. Fortunately, in Delhi, what has happened is the government has taken it up as improving the quality at the government schools level. The delivery quality has improved. As a result, people started going back to government schools. That is happening even in Telangana, that is happening even in Andhra Pradesh now. Governments have realized that this is the problem. The budget private schools are not a solution for common man children education. See, private schools all over the world, private schools are there. Across the world, children who go to private schools is 13%. If you remove India numbers, it is 6%. India, about 45% children go to private schools. It is an anomaly. Government system, government schooling should strengthen. It should provide the fundamental basic education to all these children practically for free. Only those who can afford and those who want more modern or further specialty form of higher value education, that people always want more. So such people who can afford want to go for private schooling, let them go. But no society can get educated by private schooling. అంటే సార్ మనం కేరళని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే లైక్ ఎర్నాకుళం 100% లిటరేచర్ ఉంది, కానీ ఆ సేమ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమే అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఉంది, అన్ని స్టేట్స్లో ఉంది, కానీ ఎందుకంటారు మిగతా ఎంత అడుగునే ఉండడానికి కారణం ఏంటంటారు? అంటే అక్కడ 2-3 థింగ్స్ జరుగుతూ ఉండొచ్చు. ఒకటి, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో డెలివరీ బెటర్గా ఉండొచ్చు, అది ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, సొసైటీ కల్చరల్లీ ఎడ్యుకేషన్ హయ్యర్ కాంపిటేటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కాకుండా బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్తో సాటిస్ఫై అవుతూ ఉండొచ్చు. అండ్ దేర్ కల్చరల్లీ విల్లింగ్నెస్ టు స్పెండ్ ఫర్ ప్రైవేట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆ సొసైటీలో లేకపోయి ఉండొచ్చు. ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్.
అంటే సార్ ఓవరాల్గా మన ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అయితే ఇప్పటికీ కూడా చాలా మందికి డౌట్స్ కొన్ని మీరు ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు బ్రిటిష్ కాలం నుండి ఇంకా మనం మెకాలేది ఇప్పటికీ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాం, ఎస్పెషల్లీ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో. సో దాన్ని ఇంకా బ్రేక్ చేసే అవకాశం కానీ బ్రేక్ చేసే ఆలోచన కానీ ఎందుకు రాదంటారు? వస్తుంది, రాకపోవడం ఏం లేదు, మారుతుంది. ఆ మారుతున్న స్పీడ్ మనకు చాలలేదు అంతవరకే. సో there is so much change over the time it has happened. When India got independent, hardly it was 8% or 10% were actually got educated. 90% were just not there in the schools at all. అక్కడి నుంచి 98%కి స్కూల్ ఎన్రోల్మెంట్కి రావటం అనేది మేజర్ డెవలప్మెంట్. సో లాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్, బట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్. ఎస్పెషల్ ఇందాక టెక్నాలజీ యూసేజ్లో కూడా. సో ఇప్పుడు అదే అంటున్నారు కదా, మీరు పిల్లలకి ఆన్లైన్ క్లాసులు అని చెప్పిస్తుంటే ఇట్ మే హజార్డ్స్, మీకు నెగోషియేషన్ కూడా జరుగుతుంది దానికి సంబంధించి. మీకు ఆన్లైన్ క్లాసులు ఎప్పుడైతే ఈ ఫిజికల్ క్లాసెస్ని ఎమ్యులేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారో, బోత్ అందరూ, ఆల్ ది స్టేక్ హోల్డర్స్ ఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ద పేరెంట్ ఈజ్ కన్ఫ్యూజ్డ్, చైల్డ్ ఈజ్ కన్ఫ్యూజ్డ్, టీచర్ ఈజ్ కన్ఫ్యూజ్డ్, ఈవెన్ ద స్కూల్ ఈజ్ కన్ఫ్యూజ్డ్. It is a forced circumstance. COVID, nobody expected it to happen like in anybody's life like this. So for a crisis, this is the reaction of the society. So in a crisis time, nobody thinks so futuristic. How to get out of it, how soon how to get out of it is what everybody's focus is. And people are looking for the past to come back. ఎప్పుడో మనకి ఏప్రిల్ మేలో 2020లో ఈ 2 నెలలు అయిపోతే మనం బయటపడిపోతాం అనుకున్నాం. ఎప్పటికప్పుడు ఏంటంటే ఎంత తొందరగా బయటకు వస్తామని చెప్పి ఇప్పుడు ఒమిక్రాన్ వచ్చింది. సో 2 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. వీఆర్ స్టిల్ క్లూలెస్ హౌ లాంగ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్. వాట్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు రియలైజ్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ లైఫ్. కానీ సార్ మనం కరోనాను ఒమిక్రాన్ ఇప్పుడు మీరు మొన్న ఉన్నారు, పాస్డ్ అవుట్ అంటున్నారు. ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ పాస్డ్ అవుట్ అంటున్నారు. సో అది ఎలా సార్, ఒక లాజికల్ థింకింగ్ అంటూ ఉండాలి కదా ఈ అంశానికి సంబంధించి. అంటే ఇవి సోషల్ అండ్ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ అయిపోయినప్పుడు అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఆలోచించటము అనేది అవ్వదు. సో ప్రాబబ్లీ ఐ డోంట్ నో ది ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది మ్యాటర్, బట్ స్కూల్స్ జరగకుండా, కాలేజీలు జరగకుండా బోర్డ్ ఎగ్జామ్ జరిగి, బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో ఆడు చదివాడా లేదా అన్న దాన్ని బట్టి వాడిని పాసు ఫెయిల్ అంటే, అది స్టూడెంట్ యాంగిల్లో నుంచి చూసినప్పుడు స్టూడెంట్కి ఇది అన్యాయం కదా అనిపిస్తుంది. ఎడ్యుకేటర్ యాంగిల్లో నుంచి చూసినప్పుడు వాడు చదవకుండా, వాడు పరీక్ష రాయకుండా వాడిని పాస్ చేయటం ఎట్లాగూ అనేది అనిపిస్తుంది. వీళ్ళందరూ రోడ్ల మీదకి వస్తే ఇటు పొలిటికల్ ఇష్యూ అయితేనేమో గవర్నమెంట్కి అదొక న్యూసెన్స్ అవుతుంది. సో ఓకే, నువ్వు ఇప్పుడు సింగపూర్ ఉందనుకోండి, సింగపూర్లో అసలు ఫెయిల్ అవటం అనేది ఉండదు. నువ్వు 0 వస్తే కనుక నీకు F గ్రేడ్ ఇస్తారు. ఏంటంటే సింగపూర్ సొసైటీలో వాడు కాలేజ్ ఆర్ స్కూల్ డ్రాప్ అవుట్ అయితే వాడు ఇంట్లో ఉంటే వాడు యాంటీ సోషల్ అవుతాడు అనేది వాళ్ళ ఆలోచన. అందు గురించి వాడిని సిస్టంలో ఎప్పటికప్పుడు ముందుకు తీసుకువెళ్ళటమే అనేది ఒకటే మార్గంగా వెళ్తూ ఉంటారు. కాకపోతే నీకు ఈ గ్రేడ్ వస్తే నువ్వు ఒక ఐటీఐలోకి వెళ్ళొచ్చు, ఒక పాలిటెక్నిక్లోకి వెళ్ళొచ్చు, వేరే దీంట్లోకి వెళ్ళటానికి ఉండదు, ఇట్లాంటివి పాత్. సిమిలర్లీ ఏంటంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇంటర్మీడియట్ అందరినీ పాస్ చేసింది అనుకోండి, ఓకే, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఇట్స్ నథింగ్. నువ్వు ఇంటర్మీడియట్లో పాస్ అవటాన్ని బేస్ చేసుకుని ఒకడు ఉద్యోగం ఇవ్వట్లేదు. నువ్వు మళ్ళీ నీలో ఎటువంటి శక్తి ఉంది, నీకు ఎటువంటి నాలెడ్జ్ ఉంది, నువ్వు ఎట్లాంటి హార్డ్ వర్కింగ్ నేచరు, వీటిని బేస్ చేసుకుని నీకు ఉద్యోగం వస్తుంది. నువ్వు ఇవాళ ఆ సర్టిఫికేట్ ముందు పెట్టుకుని ఏం చేస్తావు? నువ్వు మామూలుగా ఇంటర్నెట్లోకి వెళ్తే నీకు కావాల్సిన సర్టిఫికేట్లు వస్తాయి, ఏం చేస్తావు? ఇవాళ ఎవరైనా సర్టిఫికేట్ చూసి ఉద్యోగం ఇస్తున్నారా? దట్ ఈస్ దేర్ ఇగ్నరెన్స్. ఇది అవేర్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు సార్, ఇది అవేర్నెస్ కల్పించే వాళ్ళు ఎవరు లేదు. యాక్చువల్లీ అగైన్ మనం ఇందాక చెప్పినట్టు దట్ ఈస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ న్యూసెన్స్ ఆల్సో. అది సెన్సిటివ్ ఉంటుంది బ్రెయిన్ కూడా. సో వాళ్ళ మెంటల్ ఎబిలిటీ మీద ఇంపాక్ట్. వేరేజ్ నువ్వు ఒక పరీక్ష పెట్టి, నువ్వు పాఠం చెప్పకుండా పరీక్ష పెట్టి తప్పావు అంటే వాడికి లైఫ్లో అదొక ఇట్ ఈస్ అ లాస్ట్ ఫీలింగ్. సో వాట్ ఈస్ ది సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ అంటే, ఫర్ దట్ మూమెంట్ దెర్ ఇస్ నో సొల్యూషన్ టు ఇట్. హౌఎవర్ వాట్ కలెక్టివ్గా సొసైటీలో అందరూ అవేర్నెస్లోకి రావాల్సింది ఏంటంటే, అసలు ఈ పరీక్ష మూలాన
ఈ సర్టిఫికెట్ మూలాన ఏం ఉపయోగం ఉంది, వాడికి కావాల్సిన స్కిల్స్ లేకపోతే వాళ్ళకి కావాల్సిన బతకడానికి కావాల్సిన అటువంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ వాడికి ఎట్లా కల్పించాలి అన్న దాని మీద దృష్టి ఉండాలి. ఫ్యామిలీలో కూడా పిల్లల విషయంలో పేరెంట్ ఆలోచించాల్సింది వాళ్ళకి ఆ బతకడానికి కావాల్సిన స్కిల్స్ గురించి ఆలోచించాలి, కానీ ఈ సర్టిఫికేట్ల గురించి కాదు కదా. దెన్ సార్, కమింగ్ టు యువర్ పర్సనల్ లైఫ్, సో మీరు ఇప్పుడు దాకా సాధించిన సక్సెస్ అంటే ఎలా చెప్తారు సార్? I'm happy, almost it is 29 years in professional career. Many things we could make our mark felt, and more importantly we together could travel the journey this far. జనరల్గా ఏంటంటే చాలామందికి ఇట్ ఈజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఆశ్చర్యం, అసలు ఇన్ని సంవత్సరాలు పార్ట్నర్స్గా కలిసి ఉండటమే కష్టం, పార్ట్నర్స్ కలిసి జర్నీ చేయటం, తర్వాత ఎగ్జిట్ అవటం, ఎగ్జిట్ అయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ కలిసి ప్రయాణం చేయటము అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ క్లాసిక్ కేస్ స్టడీ ఇన్ ఎనీ బీ స్కూల్. సో అది ఈవెన్ ఇఫ్ టుడే వీ వాంట్ టు రిపీట్, వీ డోంట్ నో వెదర్ వీ కెన్ రిపీట్ ఇట్ ఆర్ నాట్, బట్ ఆల్ దట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఈజ్ సో గ్రేట్. దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వీ ఆల్వేస్ చెరిష్. ఇప్పుడు నేను రాజశేఖర్ కలిసి ఒకే కాంపౌండ్లో ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాం. సో వీఆర్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ నాట్ ఓన్లీ సో ఫార్, రెస్ట్ ఆఫ్ ది లైఫ్ ఆల్సో వీ కెన్ లివ్ టుగెదర్. సో దట్ వే వీఆర్ సో బ్లెస్డ్. So life lo to have so confident and trusted relationships is not easy. Then also economically we could as I mentioned, we started with small money, and where we are today is it's not easy for many to reach this stage. And also fortunate that our family values are such that we are not feeling entitled, rather we are genuinely want to give back to the society. So even to have that kind of mind, unless you are blessed, it is not easy. నువ్వు ఎంత సంపాదించినా కానీ తక్కువే, నీకన్నా పైన సంపాదించిన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు, కానీ నువ్వు సంపాదించిన దాంతో హ్యాపీగా ఉండటమే కాకుండా దాన్ని వెనక్కి ఇవ్వాలి అనే ఆలోచన ఉండటము అనేది, అన్లెస్ యు ఆర్ బ్లెస్డ్, ఇట్ కాంట్ హ్యాపెన్. అంటే సార్, ఆల్మోస్ట్ మీరు ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ నుంచి ఇప్పటిదాకా మీ జర్నీ చూస్తే మీరు అనుకున్న గోల్స్ అన్ని రీచ్ అయినట్టే అనుకోవచ్చా? అంటే ఎప్పటికప్పుడు గోల్స్ కొత్తగా వస్తూ ఉంటాయి. సో వికాస్ పెట్టినప్పుడు ఓక్రిడ్జ్ వాజ్ ఎ గోల్, ఓక్రిడ్జ్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ది డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్. So when I say there is so much can happen through technology, with all the years of experience, how we put that experience into practicality. We are working on a digital learning platform for children, schools from 6th grade to 12th grade by now inner score. This office is that. Okay. So digital learning can make so much difference with less stress for children. Learning should be joyful, and learning should be comprehensive, healthy atmosphere, comprehensive, and that should make them lifelong learners. However, we also know that academic learning through digital medium is it's good, it is right, it is more effective. However, there is so much that has to happen physically. Schools are very very important. స్కూల్స్లో ఇప్పుడు మామూలుగా ఏం జరుగుతూ ఉంటుందంటే, మనం అకాడమిక్ లెర్నింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే స్కూల్ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం, కానీ చాలా విషయాలు స్కూల్లో ఇప్పుడు వాళ్ళు సోషల్ డెవలప్మెంటు, ఎమోషనల్ డెవలప్మెంటు, తర్వాత ది కైండ్ ఆఫ్ సో మెనీ థింగ్స్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ physical space. We don't even realize that school has so much of impact on the child.
ఇందా చెప్పుకున్నప్పుడు అడవిలో వదిలిపెట్టినా వచ్చేసేయాలని. ఇప్పుడు స్కూల్కి వెళితే ఏంటంటే అకాడమిక్ లెర్నింగ్ ఈజ్ ఎ స్మాల్ టైనీ స్పెక్ ఆఫ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఎ స్కూల్. స్కూల్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ వయసులో పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళకపోతే కనుక వాళ్ళ పర్సనాలిటీలో ఇట్ బికమ్స్ ఏ డిఫర్మేషన్. అది రియలైజ్ అవ్వటం చాలా కష్టం. సో వాట్ కెన్ హ్యాపెన్ డిజిటల్లీ, వీ షుడ్ లివరేజ్ డిజిటల్లీ. వాట్ shall happen in physical space, schools should get adapted to that. Thereby, you see, end of the day, all our effort is to make these children more meaningful and more happy human beings. అంటే మీకు స్పెసిఫిక్ టార్గెట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా సార్? అంటే ఇన్నర్ స్కోర్ బీయింగ్ ఏ డిజిటల్ ఫార్మ్ ప్లాట్ఫామ్, ఇట్ కెన్ రీచ్ మోర్ వాల్యూమ్. We are targeting to have at least 1 million paid subscribers by 2025, and also in giving back to the society, we want to sponsor 1 million children, the same quality education to be extended free of cost to. సార్ నేను అదే అడుగుదాం అనుకుంటున్నా. మీరు ఫ్రెండ్షిప్లోనే కాదు, మీ బిజినెస్ ఎక్కడికి వెళ్ళా మీరు క్వాలిటీ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు నాగప్రసాద్ గారే కాదు, మీ ఫ్రెండ్స్ గురించి చెప్పుకున్నా ఫస్ట్ క్వాలిటీ గురించే చెప్తారు. సో ఆ క్వాలిటీ ఎలా మెయింటైన్ చేయగలిగారు అనేది ఒక క్వశ్చన్. సో see, when you believe something, anything below that is not acceptable, whether it costs you more or put you into more stress, but because see, why are you doing it? Because you believe it. కానీ అంత ఫర్మ్గా కూడా ఉండగలగాలి కదా సార్ ఇష్యూస్. అది ఒక రకంగా చాలామందికి అది పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది బట్ దట్స్ వాట్ టేక్స్ యూ ఎనీ ఫర్దర్. అందరు మీ సక్సెస్ సీక్రెట్స్ అంటే ఏం చెప్తారు? ప్రాబబ్లీ ఇట్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్యామిలీ వాల్యూస్, then God-given intuition, and my friends and mentors. These are the factors. ఒక్క మాటలో తుమ్మల నాగప్రసాద్ గారు అంటే ఏంటి సార్? Happy guy. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you very much. సార్. Thank you, Ram. సో ఇది తుమ్మల నాగప్రసాద్ గారి సక్సెస్ డైరీ. మరో సక్సెస్ డైరీతో మళ్ళీ కలుద్దాం. స్టే ట్యూన్ విత్ R24. దిస్ ఈజ్ రమా సైనింగ్ ఆఫ్.